बुलवाएं इंश्योरेंस कंपनी वाले को, पूछें उससे कि फोटोकॉपी क्यों नहीं करा के लाते। अभी सुबह तो एक नोटिस इशू किया जनरल मैनेजर को आपकी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के, कि ये पूरी एविडेंस इनको उपलब्ध कराएं। ये बिगर एविडेंस के आ जाते हैं वकील लोग बहस करने के लिए। एक्सपेंसेस लगाते हैं ना फीस में 10% नीचे है, वो किसके लिए होती है? जितना लॉ हम समझते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ रह लेकर, ये गजट नोटिफिकेशन जिस तारीख को होता है उस तारीख को आ जाता है। Moment, may I take my lords to paragraph 22 of the judgment of the Hon'ble Supreme? हाँ, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार रहिएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन है मेरे सामने। और I'm जितना placing- मुझे मालूम है कानून, उतना ये है कि जिस दिन नोटिफाई हो गया कोई प्रोविजन गजट नोटिफिकेशन में, उसी दिन एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, पढ़िए ना, पैरा 22 पढ़िए। हम तो मन बना चुके हैं आपकी अपील कॉस्ट के साथ खारिज करने के लिए। अब आपको जो पढ़ना है पढ़िए। Lord, this is an appeal on the ground that the claim application was filed under section 163A of the Motor Vehicles Act, but the same has been decided by the tribunal as per the amended section 164 of the Motor Vehicles Act. आपका एक्सीडेंट है? Lord, the accident is dated 10/9/19. 19. 10/9/19। अब अमेंडमेंट कब से आया ये देख लेते हैं अपन। Just may I submit one thing? अरे आपको सुनने के लिए तो बैठे हैं वकील साहब। ये तो इतना पूछ रहे हैं कि अमेंडमेंट कब से आया। Amendment was carried out in the year 2019, but that was made effective from 1st of April 2022. कहाँ है सब बता Because दीजिए। this has been discussed by the Supreme Court in the case of Gohar Mohammed versus UP. नोटिफिकेशन क्या है देखें तो इस नोटिफिकेशन को। In exercise of the powers conferred by subsection 3 of section 163A of the Motor Vehicles Act, the central government, keeping in view the cost of living, hereby makes the following amendment to the second schedule to the said act, namely, itna the following schedule shall be substituted. Compensation payable, ये तो 2018 में ही आ गया वकील साहब, 22 मई 2018 को आ गया। Amendment was carried out in the year 2019, Millets, and that ऐसा was ही brought into effect. जितना लॉ हम समझते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ रह लेकर, ये गजट नोटिफिकेशन जिस तारीख को होता है उस तारीख को आ जाता है। Moment, may I take my lords to paragraph 22 of the judgment of the Hon'ble Supreme? हाँ, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार रहिएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन है मेरे सामने। और I'm जितना placing- मुझे मालूम है कानून, उतना ये है कि जिस दिन नोटिफाई हो गया कोई प्रोविजन गजट नोटिफिकेशन में, उसी दिन एप्लीकेबल हो जाएगा। May I just make my lord read the paragraph 22? हाँ, पढ़िए ना, पैरा 22 पढ़िए। हम तो मन बना चुके हैं आपकी अपील कॉस्ट के साथ खारिज करने के लिए। अब आपको जो पढ़ना है पढ़िए। This para 22 of the judgment of the Honorable Supreme Court says that the wide view which judgment? Gohar Mohammed versus UP State Road Transport Corporation. साइटेशन दीजिए। I'm having TAC volume 1 2023. फोटोकॉपी लेके आना चाहिए आपको। इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती क्या खर्चे के नाम पर पैसे फोटोकॉपी कराने के लिए? देती है नहीं देती? अब एक्सपेंसेस लगाते हैं ना फीस में 10% नीचे है, वो किसके लिए होती है? वो भी वकील साहब की जेब में जाएगी। कोर्ट को फोटोकॉपी भी करा के नहीं ला सकते। बुलवाएं इंश्योरेंस कंपनी वाले को, पूछें उससे कि फोटोकॉपी क्यों नहीं करा के लाते। अभी सुबह तो एक नोटिस इशू किया जनरल मैनेजर को आपकी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के, कि ये पूरी एविडेंस इनको उपलब्ध कराएं। ये बिगर एविडेंस के आ जाते हैं वकील लोग बहस करने के लिए। ये भी करा देते हैं आपके कि भाई इनको पैसा दे दिया करिए, फोटोकॉपी करा के जजमेंट ला सकें। कहाँ पैसा बचाएंगे आप बताइए। नोटिफिकेशन कहाँ डिस्कस किया, पैरा 22 में पढ़िए। Wide new amendment chapter 11 of the proceedings. दिस इज नॉट द अमेंडमेंट, चैप्टर 11 नहीं है ये chapter 11 शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया है ये। chapter actually 164 falls within the chapter 11 of the motor vehicles. 164 has not been introduced by this gazette notification. 164 came into effect in 2019 amendment, which became effective subsequently. This is the gazette notification by which schedule was amended. Has Supreme Court discussed this amendment? The Supreme Court has specifically stated that chapter 11 and chapter 12 came into effect from 1st of April 2022. That is fine. But whether Supreme Court says that the amendment in the schedule, the second schedule under section 163A, which was amended with effect from 22nd May 2018, will come in effect with effect from 1st April 22. ऐसा कहा है तो पढ़ दीजिए। That is nowhere discussed. आप तो लिखिएगा। This appeal is filed by the insurance company being aggrieved of award dated 29th April 2023, passed by learned Third Motor Accident Claims Tribunal, Sydney, in MACC 50 of 2020 on a singular ground that
learned tribunal has granted a sum of rupees 5 lakhs overlooking the judgment of Supreme Court in लाई दीजिए किताब दीजिए judgment of Supreme Court in Gohar Mohammed versus UPSRTC TAC 2023 volume bracket में 1 bracket close TAC 353 wherein it is held that amendment to chapter 11 and 12 of the Motor Vehicle Act कहाँ कौन सा पैराग्राफ में है? Paragraph 22. हैं? Paragraph 22. हाँ. Whereby chapter 10 of the preceding act was omitted, comma, chapter 11 ये सब रोमन है dash insurance of motor vehicles against third party risk and chapter 12 claims tribunals were amended as per the Motor Vehicles Amendment Act 2019 which came into force with effect from 1/4/2022. Therefore, a sum of rupees 5 lakhs could not have been awarded by learned traveller. Next para. It is Shri Kapil Patwardhan in his support places reliance on the Gazette notification issued by Ministry of Road Transport and Highways dated 22nd May 2018 S.O.2022 within bracket capital E bracket close dot dash in exercise of the powers conferred by subsection within bracket 3 bracket close of section 163A of the Motor Vehicles Act, 1988 bracket में 59 of 1988 bracket close comma the central government keeping in view the cost of living hereby makes the following amendment to the second schedule to the said act, comma, namely colon dash, and then second schedule has been amended to provide a compensation in case of death to the extent of rupees 5 lakhs. Full stop. Thus, it is evident that after hearing learned counsel for the appellant and going through this notification, it is evident that learned counsel for the appellant insurance company is not aware of this notification dated 22nd May 2018, wherein second schedule to section 163A was amended and a provision was made for payment of compensation to the tune of rupees 5 lakhs for a case of death in fatal accident, but fatal accidents, full stop. The judgment in case of Gohar Mohammed refers to 2019 amendment, which is subsequent, full stop. While subsequent amendment, section 163A was deleted from the statute book, and therefore this judgment has no application to the facts of the present case, full stop. Since learned tribunal has passed impugned award in accordance with the schedule and looking to the fact that schedule was amended on 22nd May 2018 and has prospective application, and admittedly accident took place on 10/9/19. 10/9/19 at 3 p.m., comma, there is no illegality in the impugned award calling for interference. Appeal fails and is dismissed. Full stop. Insurance company will bear cost of this litigation, which is quantified at rupees 10,000. Cost may not be imposed. हाँ? Cost may not be imposed. नहीं ठीक है, जरूरी है, आपकी कंपनी को मालूम पड़ना चाहिए.